तिम्रो नाम के हो? तिम्रो नाम आरव हो? तिम्रो नाम के हो? एप्पल भन्दा? पोटेटो भन्दा? अन्डा भन त? बनाना भन त? काका भन त? आमा भन त? बाबा भन त? मामु भन त? मामु भन त? दादा भन त? काका भन त? तिम्रो हेड खोइ? तिम्रो आइज खोइ? तिम्रो नोज खोइ? माउथ खोइ? तिम्रो टङ खोइ? तिम्रो टीथ खोइ? And today I'm going to talk to you guys a little bit about our Every Child Ready to Read presentation. So this is something that's easy to have in your everyday routine, so I'll just each one will go over what you can practice with your child. The first one we'll talk about is talking. If English is not your first language, speak to your child in the language you know best. This allows you to explain things to your child more fluently. It's important to make sure your child has lots of opportunities to talk with you. So you would want to have conversations, so not just listen, but take turns talking back and forth. It is also important in your conversations to ask questions as well. It's also important to use new words. Good readers have a large vocabulary. What you're putting into the cart and what you're seeing throughout the store. And you can also continue your conversations on the bus or in the car. At home, you can talk to your child while they're getting dressed. You can ask them what color shirt they're wearing or what foot they're putting their shoe on. And lastly, you can talk to your child at bedtime. This is a good opportunity to have your child tell you in a story of how their day went. Next, we'll go over singing. So songs help children develop listening skills and to pay attention. Most songs have a different note for each syllable.
This helps your child break down words so they hear individual sounds in each word. अनि त्यसरी सुन्दाखेरि उनीहरु चाहिँ के हुन्छ भने कि लामो शब्द भए पनि उनीहरुले शब्दलाई चाहिँ टुक्राउने र सुन्ने चाहिँ उसको चाहिँ ध्यान राख्नु. This is an important pre-reading skill. अनि यो चाहिँ पढ्नु भन्दा अगाडि है उले पढ्न सुरु गर्न भन्दा अगाडिको महत्त्वपूर्ण. Singing also slows down language so children can hear different parts of words and notice how they are alike and how they are different. अनि गीत भनेको चाहिँ हामीले बोल्ने भन्दाखेरि अलिकति चाहिँ ढिलो हुने भएको हुनाले उले चाहिँ कसरी चाहिँ शब्दहरु बसेको हुन्छ कसरी बनेको हुन्छ भन्ने कुरा सुनेर उले बुझ्छ. Since songs have melodies, they are able to remember things for a longer time. अनि चाहिँ गीतहरुमा के हुन्छ लय हुन्छ हैन लय भएको हुनाले चाहिँ लामो समयसम्म उले चाहिँ त्यो कुराहरु सम्झिरहन सक्छ. Some tips for singing. अनि चाहिँ गीत गाउने कुराहरुमा चाहिँ तपाईको टिप होला. You could sing Twinkle Twinkle Little Star. अनि तपाईले चाहिँ गीत सुन्नु होला त्यो ट्विंकल ट्विंकल लिटल स्टार भन्ने ताराको गीत त्यो गाउन सक्नुहुन्छ. And you could start slow, and as they start knowing it, you can go faster with it. अनि सुरुमा सिकाउँदाखेरि पनि बिस्तारै सिक्ने अनि उले जान्दै गरेपछि अलि छिटछिटो गर्दै जाने. You can clap or march to the radio or to a music CD. अनि तपाईले चाहिँ ताली बजाउन सक्नुहुन्छ अथवा मार्च भनेको गीत आउँदाखेरि चाहिँ कतै त सिडीसम्म चाहिँ लयमा जान सक्नुहुन्छ. You can make your own instruments. तपाईले आफ्नै किसिमको चाहिँ बाजाहरु बनाउन सक्नुहुन्छ. For example, you can use pots and pans and spoons so they can beat on the pans. है उदाहरणको रूपमा चाहिँ हामीसँग घरमा pots and pan भनेको भान्सामा भाँडो हुन्छ त्यस्तोहरु बजाएर त्यस्तो किसिमले सुरु गर्न सक्नुहुन्छ. And if that's too loud, an example that I have made, you can buy these little plastic eggs. You can fill it with beans, put a tape around it, and it's a shaker. के भान्साको सामानहरु चाहिँ धेरै त्यो बजाउँदाखेरि धेरै ठुलो आवाज आयो भने तपाईले यस्तो किसिमको चाहिँ तपाईले यो प्लास्टिकको चाहिँ अन्डा किन्न सक्नुहुन्छ है. अनि यो खोलेर चाहिँ यसको चाहिँ बिन्सहरु है दाना राखेर चाहिँ केक पारेर शेकर. Mommy's not asking for you. And lastly, you can even make up songs as long as you're singing. It's something that they can learn. अनि अन्तिममा चाहिँ तपाईले आफ्नै गीत पनि गाउन सक्नुहुन्छ. चाहिँ लय राखेर चाहिँ कुनै पनि गीतहरु सुन्नु. Our next point is reading. अनि अर्को चाहिँ हामी सुन्दाखेरि चाहिँ गीत गाउने भयो. I'll be recording. You got it. No matter your child's age, reading together with your child is the single most important activity that you can do to help your child get ready to read. बच्चाको उमेर यति भन्ने हुँदैन. जुन उमेरको बच्चालाई पनि तपाईले उसँग बसेर पढ्ने भनेको त्यो भन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा हो के. It's important that when you are reading together, you are talking about what you are reading. अनि पढ्दाखेरि चाहिँ त्यो के पढेको हो त्यसबारेमा पनि छलफल गर्नु पनि साह्रै महत्त्वपूर्ण. This helps increase children's vocabulary. अनि यसले गर्दाखेरि बच्चाको चाहिँ शब्दहरु उसको चाहिँ बढीहरु उले सिक्दै जान्छ. It helps children learn how books work. अनि यसले चाहिँ किताब कसरी काम गर्छ भन्ने कुराहरु त्यो पढ्न सिक्छ. It gives them an understanding of how stories are organized, that there is a beginning, a middle, and an end. अनि उले त्यो पनि सिक्छ कि कसरी चाहिँ कथा बनेको हुन्छ. सुरुको कथा हुन्छ, बीचमा हुन्छ एक टुक्रा अनि अन्तिममा कथा सकिन्छ. त्यसरी पनि उले जान्छ. And it encourages imaginative thinking. अनि उसलाई चाहिँ आफूले अब कसरी इमेजिनेटिभ भनेको कुनै कुरा कसरी बनाउनु भन्ने कुरा त्यसको विचार पनि उले सिक्दै जान्छ. Shared reading is valuable because your child has your full attention and you're enjoying this experience together. अनि त्यही भएर चाहिँ दुईजनाले मिलेर पढ्ने भनेको किन महत्त्वपूर्ण छ भने दुईजनाले त्यो मिलेर काम गरेको हुन्छ अनि त्यसको चाहिँ मूल्य चाहिँ दुईजनाले गरेर चाहिँ पढेको चाहिँ मूल्य चाहिँ राम्रो. Shared reading develops a love of reading and an appreciation of books. So children who enjoy being read to will most likely like to learn to read later. अनि त्यही भएर चाहिँ दुईजनाले मिलेको काम चाहिँ महत्त्वपूर्ण भएको हुनाले चाहिँ उले पढिदिएको कुरा र उले पनि पढ्ने तपाईलाई भन्ने कुरा चाहिँ त्यसको चाहिँ सारै महत्त्वपूर्ण. So some tips for reading. अनि कुनै रिडिङ गर्दाखेरि चाहिँ टिप्स भयो त्यसले गर्ने कुरा.
Read at regular times every day. So a good time would be at bedtime. अनि पढ्ने भनेको चाहिँ रेगुलर टाइम भनेको जहिले पनि दिनमा चाहिँ हरेक दिनमा चाहिँ त्यही समयमा पढ्ने गरेको हो। मुख्य कुरा चाहिँ सुत्ने बेलामा पढ्दाखेरि राम्रो। Don't force a child to sit still and listen. है कहिले पनि बच्चालाई चाहिँ एकदम फोर्स गरेर चाहिँ चुप लागेर बस्नु सुन्नु भनेर भन्नु। If it's not working, try a different book or try reading to him later. अनि पढ्दाखेरि चाहिँ काम भएन भने तिमीले अर्को कुरा पढ्ने र अर्को किसिमको कुराहरू पढ्ने। What makes it fun too is if you read a book that requires action. है अनि महत्त्वपूर्ण कुरा के छ भन्दाखेरि चाहिँ जुन कुरा यस्तो कुरा पढ्नुपर्छ जसमा चाहिँ एक्सन भनेको केही कुरा गरेर देखाउने त्यस्तो खालको हुन्छ। An example I have is Pete the Cat, Wheels on the Bus. Keep the cat wheels on the bus भनेको एउटा उदाहरण भन्छ म तपाईलाई। So you can see how it starts. The wheels on the bus go round and round, round and round, round. Wheels on the bus goes round and round. Action गरेर देखाउने हुन्छ। The horn on the bus goes beep, 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 beep. अनि हर्न हुन्छ त्यहाँ बाजा चाहिँ कसरी बज्छ भने बिप 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 भन्ने आवाज निकाल्ने गरेर पनि देखाउँछ। So this is a good example of a book that has a lot of actions and it also has songs. अनि यो चाहिँ एक किसिमको उदाहरण हो जसमा चाहिँ धेरै एक्सन भनेको गरेर देखाउनु पर्ने र गीत पनि भन्छ। Also, you can share a book without reading the words. You can talk about the pictures that are in the story. है अनि कुनै अर्को किसिमको चाहिँ कथा भन्ने कथा पढ्दाखेरि भनेको शब्द नभएको तर चित्र मात्र भएको जसमा चाहिँ तपाईँले आफ्नै कथाहरू चाहिँ। And lastly, you can come visit the library together. You can choose books then, and you can also attend a story time. अनि अन्तिममा चाहिँ तपाईँ लाइब्रेरीमा आएर पनि तपाईँले त्यस्तो कुराहरू चाहिँ गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईँले आफ्नो चाहिँ स्टोरी टाइम यहाँ पनि हुन्छ है कथाहरू भन्ने र आफ्नै किसिमको किताबहरू पनि। For our branch, I do have a flyer at the back table if you like one that lists all of our story time dates and times. अनि यहाँको ब्रान्चको लाइब्रेरीको लागि छुट्टै चाहिँ समय राखेको छ कुन समयमा र कहिले कहिले हुन्छ भन्ने These are free. You do not have to sign up. They are every week and you can come whenever you like. अनि यो चाहिँ सेतोमा दिने कार्यक्रम हो र यसमा चाहिँ आउनलाई चाहिँ साइन अप भनेको पहिले नाम लेखाउनु जरुरी छैन। त्यो समय हेरेर तपाईले जुन बेला जहिले पनि आउनुहुन्छ। Next is writing. अर्को चाहिँ लेख्नु होला। Reading and writing do go together. पढ्ने र लेख्ने भनेको दुईटा सँगसँगै जान्छ। Both are ways to represent spoken words and to communicate information or tell stories. अनि दुवैले चाहिँ बोल्ने शब्दलाई चाहिँ त्यसमा चाहिँ कथा भन्ने र लेख्ने दुवैले चाहिँ त्यसलाई चाहिँ अनुवाद गरेको हुन्छ। Children become aware that printed letters stand for spoken words as they see print used in their daily lives. है अनि बच्चाहरूले चाहिँ के सिक्छन् भनेदेखि चाहिँ त्यसरी छापेको कुराहरूले चाहिँ त्यो कुराबाट चाहिँ मान्छेले भन्ने कुरामा चाहिँ गर्छन् भनेर चाहिँ त्यसले चाहिँ अनि उनीहरूले दिमागमा पर्छ लेखेको कुरा देखेर। They see parents and other adults read newspapers, food labels, road signs, and mail. अनि उनीहरूले चाहिँ अभिभावकहरूले चाहिँ त्यो लेखेको देखेर चाहिँ पत्रिकाहरू पढ्छन् अनि त्यो रोड साइन भनेको बाटोमा लेखेकोहरू भयो लेबलहरू भयो त्यस्तो कुराहरू चाहिँ उनीहरूले लेखेर चाहिँ त्यसबाट सिक्छन् भन्ने कुरा अर्डरहरूले गर्छन् भन्ने कुरा ठुलो मान्छेले गर्छन् भन्ने कुरा सिक्छन्। They also watch you write down lists, write down reminders, or write notes on a calendar. अनि उनीहरूले अरू के कुरा पनि लेख्छन् भनेदेखि चाहिँ हामीले चाहिँ नोट लेख्छौँ होइन क्यालेन्डरमा लेख्छौँ यस्तो कुराहरू के कुरा छ हामीले लेखिरहेको हुन्छ उनीहरूले त्यसबाट लेखेर पनि देखेर पनि सिक्छन् रे यो लेखेको कुरा चाहिँ पछि चाहिँ बोल्नलाई हुन्छ। This is when your child will start imitating what you do. अनि त्यस्तो बेलामा चाहिँ बच्चाले चाहिँ अनि उनीहरूले पनि सिक्छन् रे यस्तो गर्नुपर्ने रहेछ। It may be scribbles at first, but this is a good time when you can ask them what they are drawing or writing. सुरुमा चाहिँ उनीहरूले राम्रो नलेखे पनि त्यस्तो किटकिटमा त खेरे पनि हुन्छन् नि होइन तर चाहिँ तपाईँले उसले के लेखेको त्यस्तो देखेपछि पनि सोध्नु पर्छ के लेखेको भनेर अनि उनले चाहिँ भएन। As
children scribble and draw, they practice eye-hand coordination and exercise the muscles in their fingers and their hands. अनि बच्चाले चाहिँ जे गरे पनि गर्न थालेपछि उले चाहिँ त्यसबाट के भन्नुहुन्छ भन्दाखेरि आँखा र हातको चाहिँ कोर्डिनेसन भनेको दुईटा मिलेपछि त्यो गर्ने कुरा हो है त्यो कुरा गर्न सकिन्छ So they can muscle the muscle coordination. Yeah. अनि जसले गर्दाखेरि हाम्रो कुनै पनि कुरा गर्दाखेरि मसल चाहिन्छ नि मासुहरू चाहिन्छ हैन त्यो पनि उसको मिल्दैन. And this helps develop fine motor skills that they need to write letters and words. अनि त्यसो गर्दाखेरि फाइन मोटर स्किल भनेको हाम्रो औँलाहरू चलाउने हुन्छ हैन अनि त्यो चाहिँ राम्रो विकास हुँदै जान्छ पछि उले लेख्नु चाहिँ राम्रो छ. One of the first words children write is their name. पहिलो शब्द चाहिँ बच्चाले लेख्ने चाहिँ उले आफ्नो नाम लेख्छ. As children learn letter names and improve their motor skills, they begin to form the letters of their names. अनि यसरी उले सिक्दै गरेपछि बच्चाले चाहिँ क ख ग घ अथवा लेटरहरू चाहिँ जानिसकेपछि उले चाहिँ त्यसबाट चाहिँ आफ्नो नाम अथवा कुनै शब्दहरू बनाउन सुरु गर्छ. Some tips for writing. अनि यो लेख्ने कुराको चाहिँ एउटा टिप सुझावहरू. Give your child plenty of opportunities to draw and write. अनि बच्चालाई चाहिँ धेरै मौका दिनुपर्यो कोर्नीमा चित्र बनाउनेमा लेख्नेमा. For instance, right here, I have out some crayons and paper. You can leave that out to where they can just grab a pen or a pencil or a crayon and draw on paper. त्यस्तो उदाहरण रूपमा चाहिँ भनौँ यस्तो चाहिँ क्रायनहरू भनेको रङहरू गर्ने भयो चाहिँ खाली कागजहरू अगाडि राखेर चाहिँ उनीहरूलाई चाहिँ मजाले चाहिँ कोर्नहरू दिन्छ. Talk to your child about what they are drawing and ask questions so they can respond. अनि जहिले पनि उनीहरूले चाहिँ के लेखिरहेको छ भने त्यसबारेमा चाहिँ उसलाई चाहिँ प्रश्न सोध्नु के लेखेको हो प्रश्न सोधेर उसलाई चाहिँ बयान गर्न चाहिँ मौका दिन्छ. You can also draw and write together. अनि तपाईँहरूले उसँग बसेर पनि चित्रहरू कोरेर चाहिँ केही कुराहरू गर्न सक्नुहुन्छ. And lastly, what is very fun for them to do is finger painting. है अन्तिमबाट चाहिँ सबभन्दा रमाइलो कुरा चाहिँ फिङ्गर पेन्टिङ भनेको औँलाहरू चाहिँ रङमा डुबाएर कोर्ने हो. Our last one is playing. अनि अन्तिमबाट चाहिँ हाम्रो चाहिँ खेलको कुरा हो. Playing is one of the best ways for children to learn language and literacy skills. है अनि त्यसो खेलले के सिकाउँछ भन्दाखेरि ल्याङ्ग्वेज गर्ने भाषा र भाषाबाट अरू हुने चाहिँ तपाईँको साहित्य कुराहरू त्यस्तो कुराहरू सिकाउँछ. Through play, children realize that one thing can stand for another. अनि खेलबाट चाहिँ उनीहरूले के सिक्छ भन्दाखेरि एउटा कुराको चाहिँ अरू अर्थ पनि लाग्छ भन्ने कुरा सिक्छ. For example, a towel can become a superhero cape. है जस्तै अब उदाहरणको रूपमा भनौँ टावल भनेको चाहिँ रुमाल भयो रुमाल यहाँ घाँटीमा राखेपछि के हुन्छ सुपरम्यानले यस्तो यस्तो गर्छ त्यस्तो भनेको उसले सिक्छ. Or a spoon can become a magic wand. अथवा चाहिँ चम्चा चाहिँ के भन्छ म्याजिक वान भनेको जादुको छडी पनि हुन सक्छ. Pretend play helps children develop oral language skills. अनि ख्यालख्याली खेलबाट चाहिँ के सिक्छ भन्दाखेरि बच्चाले चाहिँ ओरल स्किल भनेको बोल्ने चाहिँ कुराहरू सिक्छ. As children play, store, or pretend to be an animal, they talk about what they are doing. अनि त्यसपछि बच्चाले चाहिँ भनौँ न अब स्टोर भनेको पसल राखेर खेल्ने अथवा चाहिँ म चाहिँ जनावर भएर खेल्ने भन्दाखेरि के सिक्छ भन्दाखेरि त्यसबाट त्यसमा गर्नुपर्ने भाषाहरू सिक्छ. Dramatic play helps develop narrative skills. अनि त्यसै ड्रामेटिक प्ले भनेको त्यस्तो खालको चाहिँ एकदम अचम्म किसिमको खेलहरूबाट चाहिँ के हुन्छ न्यारेटिभ भनेको बोल्ने पनि उनलाई सिकाउँछ. This is when children will make up a story and they'll go in order from first, next, and last. अनि त्यस्तो अवस्थामा चाहिँ उनले चाहिँ कथा चाहिँ सुरु गरेर चाहिँ पहिलो के हुन्छ बिचमा के हुन्छ कथामा अन्तिममा के हुन्छ त्यस्तो कुराहरू सिक्छ. Make believe also gives children a chance to act out real life situations. अनि मेक बिलिभ भनेको साँच्चै नभए पनि ख्यालको कुनै कुरा गर्दाखेरि पनि है के गर्छ बाहिर जाँदाखेरि साँचो संसारमा कस्तो हुन्छ भन्ने कुरा उनले त्यस्तो कुराहरू सिक्दै. This is their way to work through worries and fears and use their imagination to solve problems. अनि त्यस्तो गर्दाखेरि उसलाई के हुन्छ भने चिन्ताहरू कुनै पनि त्यस्तो डरहरू चाहिँ उसले चाहिँ त्यस्तो खेलेर अनि त्यस्तो कुरा समस्या सुल्झाउने भन्ने कुरामा उसलाई चाहिँ ज्ञान हुन्छ. And play also helps children feel a sense of accomplishment. अनि त्यसरी चाहिँ उसले त्यस्तो कुरा गरिसकेपछि सेन्स अफ अकम्प्लिसमेन्ट भनेको चाहिँ केही कुरा चाहिँ मैले चाहिँ पुरा गरेँ भन्ने कुरा उसलाई चाहिँ हुन्छ. This motivates them to try new experiences and to not give up when things get difficult.
अनि त्यस्तो अवस्थामा चाहिँ उसले के सिक्छ भन्दाखेरि कुनै पनि नयाँ कुरा यसरी गर्दाखेरि चाहिँ त्यसमा चाहिँ हामीले चाहिँ छोड्नु हुँदैन, त्यसलाई पुरा गरेर गर्नुपर्छ भन्ने कुरा उसले चाहिँ सिक्छ। Some examples for playing. है खेलको चाहिँ एक दुईवटा उदाहरण दिन्छु। You can play dress up. You can play with puppets. पपेट भन्ने पुतली चाहिँ खेल्न सकिन्छ। And if you don't have puppets, you can make them out of paper bags or socks. तपाईसँग यस्तो पपेट भनेको छैन भने पुतलीहरू पेपर ब्याग भनेको चाहिँ झोला भयो त्यस्तो बनाउन सकिन्छ। You can play and pretend with your child. अनि तपाईँसँग बच्चासँग खेलेर चाहिँ प्रिटेन्ड भनेको तपाईँले अनुमान खेलेर खेल्न सक्नुहुन्छ। And you can also stack blocks as high as you can. And you can even use cardboard boxes or cereal boxes for that. अथवा कुनै पनि बक्सहरू चाहिँ ठुलो एकमाथि अर्को राखेर है त्यस्तो पनि खेल्न सकिन्छ। कुनै पनि सिरियलको बक्स अथवा कार्डबोर्डको बक्सहरू खेल्न सकिन्छ। And these are our 5 major points for getting your child ready to read. यसरी 5वटा चाहिँ मुख्य बुँदाहरू भयो बच्चालाई चाहिँ पढ्नलाई तयारी गर्नु। Does anybody have any questions? कसैको प्रश्न छ? I wanted to take this time as well यो समयलाई लिएर to show you what types of books and CDs that the library has. लाइब्रेरीमा कस्तो किताब र सिडीहरू छन् भन्ने कुरा चाहिँ Some books that are some of my favorite. है मलाई मन परेको किताबहरू We do have these polka dot books. यो चाहिँ पोकेटको किताबहरू भयो। So as you're reading and counting together, you can hit You see Bobo? You said Bobo. Oh, Bobo! No, you can't throw that away. All right, enjoy your weekend. Have fun. Thank you. Thank you. Mary had a little lamb, its fleece was white as snow. And everywhere that Mary went, Mary went, Mary went, and everywhere that Mary went, the lamb was sure to go. ल It followed her to school one day, school one day, school one day. It followed her to school one day, which was against the rules. It made the children laugh and play, laugh and play, laugh and play. It made the children laugh and play to see a lamb at school. And so the teacher turned it out, turned it out, turned it out. And so the teacher turned it out, but still it lingered near. And waited patiently about, patiently about, patiently about, and waited patiently about till Mary did appear. Why does the lamb love Mary so, Mary so, Mary so? Why does the lamb love Mary so? The eager children cried. Why Mary loves the lamb, you know, lamb, you know, lamb, you know. Why Mary loves the lamb, you know. The teacher did reply. Mary had a little lamb, little lamb, little lamb. Mary. Say hi.